جزاک اللہ. جناب آنریبل چیف گیسٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ فارمر فارن منسٹر آف پاکستان, جناب عابد شاہ زبیری صاحب, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن 25th ایگزیکٹو کمیٹی, آنریبل گیسٹ, آنریبل ممبر آف دا بار, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. میں آپ سب کو یہاں تشریف آوری پہ ویلکم کرتا ہوں. جناب چیف گیسٹ صاحب, سب سے پہلے میں آپ کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے متعلق بتاؤں گا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے تقریباً 4000 ممبرز ہیں جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان کی پریمیئر بار ہے. اس کا الیکشن پورے پاکستان سے ہوتا ہے. ہماری باڈی میں ایک صدر, 4 نائب صدر جو ہر صوبے سے ایک ہوتے ہیں, سیکرٹری جو پورے پاکستان سے الیکٹ ہوتے ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری اور فنانس سیکرٹری جو اسلام آباد سے ہوتے ہیں, اور 9 ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرز ہوتے ہیں. ہمارا 17 ممبرز کی کمیٹی ہوتی ہے. ہماری موجودہ کیبنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن پر بلیو کرتی ہے, اور اس مقصد کے لیے موجودہ ایگزیکٹو کمیٹی نے عوام کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس, سول رائٹس اور جمہوری رائٹ کے لیے بھرپور جدوجہد کی. ہم نے سپریم کورٹ میں ملک میں جو پنجاب میں یا KPK میں الیکشن کا ایشو تھا اس کے لیے بھی ہم نے پٹیشن کی, اور سپریم کورٹ بار سے بھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. اس کے علاوہ عوام کے جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے ہم نے سویلین کورٹس کا ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل تھا, یا آرمی ایکٹ یا آفیسر سیکرٹ ایکٹ میں جو امینڈمنٹ آئی, اس کو بھی ہم نے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے پیش سپریم کورٹ بار رہی. اس سلسلے میں سپریم کورٹ بار نے مختلف پٹیشن بھی داخل کی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ہی وہ بار ہے جو پورے ملک کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ عابد شاہ زبیری ہمارے صدر ہیں جو ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہیں, اور ان سب کی کاوشوں سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے. اس کے علاوہ کئی سالوں بعد بار کی اپ لفٹمنٹ کا کام بھی ہوا ہے, چاہے وہ یہ بار روم ہو, یا مین لائبریری ہماری ہو, یا ای لائبریری ہو, یا کیبنٹ آفسز ہوں. بار ان کی تعزین و رہائش کے لیے پیش رہی. میں اب آپ کو آج کے فنکشن کے مقصد کی طرف لے کر آؤں گا. Today's event is arranged in recognition of completion of 50 years of Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, and topic for today is this event is Constitution, rule of law and challenges faced by the nation. An object of today's event is to pay special tribute to efforts of 24-member Constitutional Committee 1972, the Legislative Assembly of 1973, the then legal fraternity, for achieving the milestone of drafting and enacting a permanent Constitution of Pakistan. آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ باقاعدہ یہ اپنا بینر لگا ہوا ہے جس پہ یہ ہمارے جتنے اس وقت 24 ہمارے ارکان تھے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے, جو اس کے باقاعدہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں ڈرافٹ کیا تھا, ان کے سگنیچر اس پہ ہیں. یہ آج ڈسپلے یہاں کیا تاکہ ہم ان کو باقاعدہ ان کو خراج تحسین پیش کر سکیں. کانسٹیٹیوشن کسی بھی ملک کا بنیادی ڈاکومنٹ ہوتا ہے. یہ عوام کے درمیان سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. اس کی جتنی بھی حفاظت کی جائے کم ہے. اگر ملک کا کانسٹیٹیوشن ختم ہو جائے تو ملک میں جنگل کا قانون ہوتا ہے. ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن کئی دفعہ توڑا گیا, مگر اس کو جدوجہد کر کے بار بار بحال کرایا گیا. ملک کا آئین ہی ملک کی سیکیورٹی کا ضامن ہوتا ہے. آج بھی ہمارا ملک پولیٹیکل, کانسٹیٹیوشنل, اکنامک اور انرجی کرائسس سے گزر رہا ہے. ڈالر ریزرو ملک کی کم ترین سطح پر ہیں, اور ہمارے ہمسائے ملک کے ڈالر ریزرو اربوں میں ہیں. ایک طرف ہماری عوام آئینی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے,
اور دوسری طرف ہمارا ہمسایہ ملک چاند پر پہنچ چکا ہے. وقت ہے کہ ہمارے ملک کو ایک وائبرنٹ لیڈر کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک کو ان چیلنجز سے نکال سکے. جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، آج آپ کو اس موقع پر دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پارٹی، آپ اس پارٹی کے چیئرمین ہیں جس نے موجودہ آئین دیا، آپ کے نانا جناب زرداری بھٹو صاحب ملک کے پرائم منسٹر تھے جن کی کاوشوں سے ہم کو یہ آئین ملا. آپ کی والدہ جناب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ایک کرزمیٹک لیڈر تھیں جنہوں نے ہمیشہ ملک کی جمہوری حقوق کے لیے جدوجہد کی. آپ کے والد جناب سابق صدر زرداری صاحب جب صدر بنے تو انہیں 18ویں امینڈمنٹ کے تحت پارلیمنٹ کو حقوق دیے. آپ خود ملک کو بطور فارن منسٹر کے طور پر ریپرزینٹ کر چکے ہیں. آپ کا خاندان موسٹ پولیٹیکلی ڈیکوریٹڈ خاندان ہے. اب آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ہے. آپ کو میں دعوت دینے کا مقصد ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے اور اس ملک کو کس طرح ڈیولپنگ نیشن میں لے کے جایا جا سکتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو دعوت دوں، میں صدر بار عابد شاہد زبیری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ فارملی ہمارے مہمانوں کو ویلکم کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور 24ویں رکنی کانسٹیٹیوشن کمیٹی کو ٹریبیوٹ بھی پیش کریں. جناب عابد شاہد زبیری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، سینئر ممبران بار اور خاص طور پہ سید قائم علی شاہ صاحب جن ہماری خاص دعوت مدعو ہیں. اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اوریجنل جنہوں نے آئین کی دستخط کیے تھے اس میں صرف 2 لوگ حیات ہیں اور ہمارے شاہ صاحب ہماری دعوت پہ آئے. آپ سب ان کے کلیپ پلیز. اینڈ دوسرے ڈاکٹر غلام حسین صاحب ہیں، ہم لوگ گئے ان کو دعوت نامہ دینے، وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں لیکن ان کی طبیعت ناساز تھی اس لیے وہ نہیں آئے، ورنہ ہم نے ان کو بھی مدعو کیا تھا، ڈاکٹر غلام حسین کو. دیز آر دا اونلی 2 people who are surviving. یہاں سے سینئر کاؤنسل جو بیٹھے ہیں خاص طور پہ فاروق نائک صاحب، اعتزاز احسن صاحب، رضا ربانی صاحب اور پھر فاروق اللہ بابر صاحب اور مسعود کوثر صاحب اور مختلف جتنے لوگ یہاں ہیں، آپ کو السلام علیکم. The purpose of holding this conference or this seminar, and Chairman Sahab, میں آپ کو بتاؤں, this is the first time I've been told that a political leader, that too of People's Party, has ever visited the bar room. You are the first person to come to the bar. Great. And I want to share some personal things with you. When I was a student in England, London School of Economics, one of our teachers was Dr. Hello? آ رہی ہے؟ Hello? One of the things I want to share, that when I was a student in LSE, London, in the 80s, one of our teachers was Dr. Malia Lodi. And she was very friendly with Shaheed Mohtarma. And I had a number of occasions of meeting Shaheed Mohtarma in the residence of Dr. Malia Lodi. And her PhD, she has a doctorate from London School of Economics, was in People's Party. And she rose to become our High Commissioner and everything. Then I have also the honor that when I was heading the Pakistan Society of London School of Economics, we invited Shaheed Mohtarma in 1984, and I can tell you that of all the people we invited, the highest attended function was of Shaheed Mohtarma in 1984. Chairman Sahab, you will recall کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ضیاء الحق
martial law uruj pe tha. So all these leaders were mostly in exile. Hafiz Pirzada Saab, who was one of the original signatories of this constitutional document, they were all in exile in London. So we had the opportunity of calling all these people, including the late Ghulam Mustafa Jatoi Saab. So these, and we recognize that this function is being held for no other purpose but to recognize the contribution of Pakistan People's Party, their leaders, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, Shaheed Mohtarama Benazir, in the framing of the constitution and giving this country a constitution which still is in vogue in whatever form. And we must also give credit to President Zardari Saab for restoring the original constitution to the 18th Amendment. So these are the contributions, and the ultimate contribution made by your family, sir, is the shahadats. Nobody can compare with that. You have given your life. Shaheed Zulfikar Bhutto gave his life for the nuclear program of this country. When I was a child, he waved the letter where Kissinger had threatened him of that, but he said, no, I will continue with that. These are the sacrifices you have paid, and what better thing, and it was my desire, and I want to thank three special people. I want you to recognize them, who have played a very important part in organizing this thing. Barrister Arsalan Sheikh, please. And Malik Shakil Rahman Sahab, he's our additional secretary, and Agha Ali Durrani, sir. You met him, sir. And the staff who have organized all this. So special thanks to these. Then some other persons I would like to, before I go and give my speech, I want to recognize Ghulam Shabir Shah Sahab, barrister. Ayan Mehman, he works with the barrister. My son, Ali Zubairi, is also here, sir. He especially come from Karachi. Ali, I'll introduce you. And Veeram, my very talented junior from Sakkar, Veeram Meher, sir. And also remain MPA from that district, sir. Sir, the constitution, ये जो constitution हमारा क्या है, 50 साल हो चुके हैं आइन को, लेकिन आप देखिए आइन की किस बेदर्दी से उसका कत्ल हुआ है इस मुल्क में. हम रिसेंटली भी देख रहे हैं हम लोग, ये क्यों हमने ऑर्गेनाइज किया कि आप आए और 50th एनिवर्सरी है. किसी ने कहा आप एनिवर्सरी क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप बरसी मनाएं इस आइन की. मैंने कहा नहीं, आपको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए. We have dynamic personality, dynamic leadership in these parties who will come up and take it and lead us out of this abyss which we have entered into. जो हम मुश्किलात देख रहे हैं, जद्दोजहद है, और आपके खानदान ने हमेशा जद्दोजहद की है, and इंशाल्लाह आपकी तरह you do this, sir. लेकिन point is that एक चीज पे हमें सबको करना चाहिए, हम इस आइन के तहत हैं. यही हमारी कमेटी जो हमारी सारी 25th एग्जीक्यूटिव हम पूरे साल we have worked on the concept of independence of judiciary and constitution and the rule of law. Because at this moment, according to me and according to a lot of people, there is no rule of law in Pakistan. There is no human rights are being violated. ये अजीब एक चीज हो गई है कि लोगों को उठाया जाता है, वो गायब हो जाते हैं, फिर वो सडनली आते हैं. एक को ब्लेम करते हैं कि 9 मई में कौन इन्वॉल्व था, और फिर उनकी दो कैटेगरीज होती हैं. एक रिजाइन कर देता है पॉलिटिक्स से और दूसरा एक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है. ये चीजें हो रही हैं सर इस खुदादादे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, जो और लोगों को बेल मिलती है, वो बाहर निकलते हैं. एंड चेयरमैन साहब, your family, I have seen it myself, when bails were granted to you by the Sindh High Court, District Court, Farooq Naik Saab is there, you were also, the same fate used to take place. You were again, our leader Benazir, Shaheed Benazir Bhutto and Asir Zardari Saab and other leaders, Shah Saab, were arrested from the jail in some other case. So we are saying that history repeat itself. So it is imperative on the progressive political parties to ensure that the rule of law is established in Pakistan. Because without rule of law, we will go nowhere. And rule of law means you have to obey the constitution. And constitution, and that constitution which was given by Shaheed Zulfikar Ali Bhutto and everything. The most important as besides economy, and you have remained a foreign minister of this country, you must have interacted with a lot of people and seen their understanding of rule of law and constitution. What we need is respect by all of the constitution and rule of law. And if you do not do that, then we go into anarchy, which we are seeing now. Elections, sir, I'm sorry, I apologize to you. I was delayed, and this function was delayed because I was on my legs before bench 1. We were arguing this election petition that the election should be held in this country in 90 days. The bench asked me, and other learned councils, कि अब तो 90 दिन रह ही नहीं है बीच में.
अब तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते. हमने कहा जी आपको हम आए आपके साथ कि 90 दिन में होना चाहिए मैंडेटरी, और नहीं हुए तो फिर उसके जिम्मेदार कौन है, उनका आप तयन करें. ये थोड़ी है कि जी आज आप फैसला करें और फिर जनवरी में जाएं और फरवरी जाएं. लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए. Everybody, it should be the people of Pakistan who elect their leaders, sir, and nobody else. This is imperative, and this is what the Constitution requires, that we hold elections in 90 days. The only time two times the elections were delayed, sir. One was 1988, when at that time General Ziaul Haq delayed the election for 5 months. But then the Supreme Court intervened, and the first government of Shahid Benazir came into being in 1988. The second time was again the shahadat of your late mother, Shahid Mohtarma Benazir, when the elections were delayed for 37 days. But for that, a constitutional amendment was made. That is the requirement of Constitution 270BB. And it was, that 37-day period was validated. So this is the mandate of the Constitution, that you cannot delay elections beyond 90 days. But here everybody keeps on talking कि election देर से होते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है. एक और भी डिक्टेटर आया था जिसने कहा था मैं 9 महीने में कराऊंगा, और फिर 11 साल वो बैठे रहे, 3 महीने में इलेक्शन कराऊंगा. And it took 11 years for us to get restored democracy in 1988. We do not want a hybrid system कि सामने दिखाने को जमहूरियत है, पीछे से कोई और कंट्रोल कर रहा है. And I'm sure the chairman साहब, you and your party and other democratic forces in this country will ensure that we all, because we are citizens of this country, our children are here, that they should live in a free democratic society. Freedom of speech, freedom of movement, everything. These are the fundamental rights guaranteed to us in the Constitution. But we are being denied all of them. This is the struggle you have to carry out, all the political parties, the forces. Though there should not be any compromise. कोई समझौता ना कीजिए इसके ऊपर कि आइन को किसी तरह से आप तब्दील करें. कोई समझौता नहीं करें. Sir, this association has stood with the rule of law and Constitution, and we guarantee to you that the lawyers community will always stand with the rule of law and Constitution and all the democratic forces in Pakistan. But you आपको कदम बढ़ाएं, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं, sir. और मैं हमारी executive committee, when you go up, I'll introduce you them publicly. They have worked very hard, and we were under a lot of pressure, sir. I can tell you that when we have been challenging election petitions, we have been filing for 90, be it Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, military courts. We have challenged the amendment in the Military Act and the Official Secrets Act. आज military courts की जो election petition में notice हो गया है, और military courts वाली आज reserve हो गई है. I could not go to the court. I was in that. Supreme Court Bar was also a petitioner challenging the trials of civilian in the military courts. So these are the two great developments which have taken place today, sir. But rest is up to us as a nation. That we rise up to the occasion and work for rule of law and things. So in the end, sir, I'm very grateful to Shah Sahab and all our seniors and all people who are here. I want to take the name of certain people who have also assisted us. कर लिया मैंने फरदुल्ला बाबर साहब, मैंने आपको एक्नॉलेज किया, कह रही हैं फिर कर, मैंने कर दिया. अच्छा, हमारे दूर से बहुत सारे people have come, sir, from all over Pakistan to attend this thing. Bukhari sahab, sorry, I forgot your, it's our leader, sir. Bukhari sahab has always been very kind to me. And he is host also. Acha, he's a host. Acha, sorry. हम तो जा रहे थे. चलें, thank you, sir. You are the host. I thought the Supreme Court Bar was the host. नहीं, but naturally he's our leader. He's our leader, Shafqat sahab. जी, हैं? And I should not forget my brother, elder brother, Mr. Shahadat Aban. I can't see him if he's here. Shahadat Aban sahab, sir. And I think Asif Sumro sahab has also come from Sakhar, Ladkana. Ji. Sajid Tanoli sahab, Rahil, Chima sahab, Maqsood Buttar sahab, और मेरे भाई आमिर मलिक साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं, सर. Thank you for attending this function in honor of the chairman sahab. Azhar Naveed Shah और मुदस्सर खालिद हमारे भाई सब बैठे, and everybody who say Kaira sahab, I can see you, sir. Kamar Zaman Kaira sahab, sorry, I पीछे बैठे, I apologize for that, sir. Nadeem Afzal Chand sahab, I believe, is here. Last time I was with him on a channel. Thank you, sir. So
تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک اٹس اے بگ مومنٹس ڈے. یہ بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے جی. اور یہ لوگ آئے, اور یہاں سے پنڈی کے لوگ, خاص طور پہ مصطفیٰ کندوال صاحب, غلام مصطفیٰ کندوال صاحب, توفیق آصف صاحب, یہ آئے. دیز آر دا پیپل who have worked and who have worked against the military dictators. خاص طور پہ توفیق آصف صاحب, he filed petition sir. طلعت عباس صاحب, وہ مجھے نظر نہیں آئے. طلعت عباس صاحب, another person who has also worked for the supremacy of rule of law. جی جی ہیں طلعت صاحب, صحیح, میں آپ بعد میں بلاؤں گا انشاءاللہ. تھینک یو جی, بہت شکریہ. تو بہت بہت شکریہ سر. ونس اگین فرام دی ڈیپتھ آف مائی ہارٹ آئی thank you sir for taking out time from your busy schedule to come and address the bar, and it's a great honor sir. Thank you very much. جی, پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو خطاب کی دعوت دوں, میں چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ بار سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک اور اپنا پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تمام ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے اور تمام ممبر کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک سوونیئر پیش کریں. یہ ان کی فیملی کی جو ہماری کانسٹیٹیوشن کے لیے کنٹریبیوشن ہے, یہ صرف ان کو نہیں مل رہا, ان کے نانا کو, ان کا والدہ کو, ان کے والد کو, اور ان کو یہ اکٹھا یہ ہم بار کی طرف سے ہم سوونیئر پیش کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب اور ان کی سولو. ایک منٹ. اب میں درخواست کروں گا, ہمارے درمیان اپنا قائم علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں. میں صدر سپریم کورٹ بار سے درخواست کروں گا کہ ان کو بھی سونیئر پیش کریں. قائم علی شاہ صاحب اس 24 کمیٹی کے ممبر تھے جنہوں نے یہ کانسٹیٹیوشن کے لیے کام کیا. یہ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں اور سندھ کے فارمر چیف منسٹر بھی رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ جو 24 کمیٹی ہے, اپنا کانسٹیٹیوشن کمیٹی ہے, اس پہ ہمارے ایک اور ممبر حیات ہیں, ڈاکٹر غلام حسین صاحب. ہمارے اپنا ایڈیشنل سیکرٹری صاحب اور بیرسٹر سلان صاحب ان کے گھر گئے تھے, ان کو باقاعدہ انوائٹ کرنے کیبنٹ گئی تھی, لیکن کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ تشریف نہیں لا سکے. تو میں صدر سپریم کورٹ بار سے درخواست کروں گا کہ ان کے بہاف پہ شکیل صاحب اور بیرسٹر سلان صاحب کو یہ شیلڈ پیش کریں. اس کے بعد ہم یہ ساری شیلڈ ان کے گھر میں جا کے ڈلیور کریں. میں آپ کا تمام دوستوں کا فردہ شکریہ ادا کروں گا, اور آپ سارے آئے ہیں کیونکہ ساروں کا نام پکارنا تو مشکل ہے, کیونکہ آپ سب تشریف رکھیں, کیونکہ اب ہم اپنے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سننا چاہتے ہیں. کائنڈلی تشریف رکھیں تاکہ میں ان کو باقاعدہ انوائٹ کر سکوں. کائنڈلی آپ جو دوست سامنے کھڑے ہیں ذرا پیچھے ہو جائیں, کیونکہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے کائنڈلی یہاں نہ کھڑے ہوں. تصویر آپ بعد میں بنا لیں. کائنڈلی ہم صاحب ان کا خطاب سننا چاہتے ہیں جناب چیئرمین صاحب کا. کائنڈلی آپ سارے دوست تشریف رکھیں.
आप भी इधर आ जाएं सर, आप भी काइंडली इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, स्टेज पे ना आए, कैमरे के आगे से हट जाएं, काइंडली कैमरे के आगे। चेयरमैन साहब को दे देंगे सर, दे देंगे, प्लीज काइंडली। अब मैं आज के चीफ गेस्ट जनाब बलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और इस मौके पर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। Barrister Abid Zubairi, Sahab, President, Supreme Court, Bar Association, members of the Executive Committee of the Supreme Court Bar. वैसे मैंने अंग्रेजी में लिखा है इसलिए मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट बार में अंग्रेजी ही चलता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। ना सिर्फ इसलिए कि आज हम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन का गोल्डन जुबली भी मना रहे हैं, आपका दावत का भी शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, और आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल, ऑनर्ड, प्रिविलेज, हम्बल्ड कि सुप्रीम कोर्ट बार का इस फोरम पे आपने मुझे ये दावत दिया, और शायद मैं पहले वो सियासी रहनुमा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस पे इस फोरम से खिताब कर रहा हूँ। तो I'm truly honored and humbled. It is indeed a privilege. And we appreciate the role of the bar in upholding the law, rule of law, constitutionalism, and human rights in Pakistan. We appreciate that the bar has played this role regardless of the political inclinations of individual members of the bar and the office bearers of the Bar Association. The nation values this bipartisan struggle against dictatorship waged by the legal fraternity. This indeed raises our hopes in democracy and fighting dictatorship. We salute your courage, your determination in the relentless struggle for the rule of law in Pakistan. This is the 50th anniversary of the Constitution of Pakistan that was given to the country by my grandfather, Qaid-e-Awam Shahid Zulfikar Ali Bhutto, with the invaluable support of all political parties, of the right and the left and the center, whether of democratic and secular inclinations or religious persuasions. The unanimous constitution given by the political parties and leaders at the time also had the backing of all the federating units of our federation. This consensus is no small achievement. Let there be no doubt or mistake about it. Under the leadership of Qaid-e-Awam, the political leaders of the time rose above political partisanship, a value that has since systematically eroded over the years. One opposition political leader at the time was asked as to why he had agreed to the Constitution when he opposed Zulfikar Ali Bhutto so vehemently at every turn and every forum. In reply, the political leader is reported to have said that opposition to Bhutto was a political necessity, but making the Constitution was a national necessity. Such was the spirit at the time. It looks like a dream today. On this occasion, therefore, on the occasion of the 50th anniversary, I would like to pay tribute to all 24 members of the Constitutional Committee of 1972, the Legislative Assembly of 1973, which passed the Constitution, and the then legal fraternity for achieving this milestone
in our national history. They are our national heroes, and we salute them. Standing before this august gathering in the premises of the Apex Court of Pakistan, I would like to share with you my thoughts and perceptions about how we see the role played by the judiciary in defending and advancing democracy. I'm tempted to speak about it because democracy, once again, is under threat. And the people look up to the judiciary to protect constitutionalism, to protect human rights, and to protect democracy. I will not give you a textbook narrative, nor will I dwell too deeply into the past. The role played by the judiciary in the past is rather too well known and bears no repetition. However, a brief peep into the past serves like a rear-view mirror while driving. It helps in course correction. A constitution is the soul of a state, and tearing it means tearing apart the state itself. Ridiculing it means ridiculing the people of Pakistan. It is a sacrosanct social contract between the state and the citizens on the one hand, and the glue that binds the federating units on the other. Abrogating it means dismembering the federation and alienating the citizens from the state. When dictators abrogated it in the past, the judiciary upheld this abrogation, sometimes in the name of the doctrine of successful revolution, and sometimes in the name of the doctrine of necessity. One felt as if the soul of the state had been torn by those very luminaries who were supposed to protect and defend it. I would not like to dwell more on this. As they say, forget the past, arrange for the present, and face the future. Those who abrogated the Constitution and ridiculed it as merely a 15-page document, and those who upheld the abrogation not only disgraced themselves, but also heaped disgrace on the people and on our nation. They are the traitors of the nation, and their actions were nothing but treacherous. History will always remember them with this title. That is why it is important to jealously safeguard the Constitution and relentlessly pursue those who have subverted it. I've been a member of Parliament now for 5 years and have seen the role played by the judiciary from the perspective or the vantage point of Parliament. The restoration of the judiciary as a result of orchestrated public demonstrations in March 2009 is a seminal incident in the judicial history of Pakistan that had a profound impact on the judiciary-parliament relations. In the words of a leading lawyer and member of the movement for the restoration of CJP Iftikhar Chaudhry, he later stated that the 2009 restoration as a result of public pressure had resulted in judges prone to arrogance and a bar prone to violence. We witnessed unprecedented judicial activism in the wake of its restoration in 2009. Iftikhar Chaudhry, Chief Justice Iftikhar Chaudhry, Honourable Sabiq Chief Justice, declared that not Parliament but the Constitution was supreme. And the Constitution was what the judges said it was. Not what it actually said, not what the founders said, but what he said. In the 18th Amendment in 2010, for which, once again, consensus within Parliament allowed for the passage of the 18th Amendment and the restoration of the 1973 Constitution, for which we're grateful to President Asif Ali Zardari, for which we're grateful for Senator Raza Rabbani and the entire drafting committee. The 18th Amendment in 2010 had closed the doors of judges to legitimize constitutional abrogations. It barred judges from taking oath under the PCO, and they could no longer, at least in theory, uphold the subversion of the Constitution
The scope of punishment for abrogation under Article 6 was also widened by including in it those who upheld the abrogation. It was thought that the doors for dictators had been closed, but a new kind of dictatorship emerged. Previously, the parliament was sent home by executive order of the president that was endorsed by the judiciary. After the 18th Amendment, when that was made impossible, the judiciary started sending home prime ministers on its own. Thus, former Prime Minister Yusuf Raza Gilani was sent home for not writing a letter to the Swiss government to implicate his own president in a criminal case, even though the Constitution protected the president from prosecution as long as he was in office. The Pakistan People's Party survived this by nominating another MNA as our Prime Minister. The next government that followed the Pakistan People's Party also met the same fate. Prime Minister Nawaz Sharif was similarly sent home. The PMLN also unfortunate, but I must mention this, that in the 2013 general elections, the judiciary under Iftikhar Chaudhry became a partisan actor with clear favorites in the election. In 2018, the judiciary once again became a partisan actor with clear favorites in the election. It is hoped that this time it will be different. That is, of course, if we have elections. My party has been demanding an election date and schedule since Parliament's term ended, to no avail. Regardless of my well-known opinion on 90 days, which may now have become a moot point, our right to have an election is absolutely indisputable. At the time of the conflict over elections in the provinces in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, my party and I made every effort, and the most sincerest effort, for political dialogue, political consensus, to resolve a constitutional, political, and democratic crisis. Our aim was to reach a consensus on election dates, not only for the province Pakhtunkhwa, not only for the province of Punjab, but also for the general election. Unfortunately, the events of May 9th stymied these efforts. And today, we find ourselves where we are. Let us be clear, ladies and gentlemen, elections delayed are elections denied. The only path forward is for the Election Commission of Pakistan to immediately release the date of the election and the schedule of the election without any further delay. Given the events that we witnessed over the weekend, I trust there shall be no further delay. It is only through a free, fair, and impartial election where all contenders have a level playing field, an equal playing field, where the citizens of Pakistan are allowed to exercise their vote, exercise their right in choosing their leaders, that we will be able to move forward. When I was Foreign Minister of Pakistan, I met with a prominent foreign minister from a country where they don't have elections. They don't understand elections. And I was asked,
What are these elections? Why do you need elections? And I explained that the people of Pakistan are a very emotional people. हमें अपना भड़ास निकालने के लिए ये elections बहुत जरूरी है. मेरा शक्ल आपको पसंद ना आए, 5 साल अगर मैंने कोई गलती की, कोई जुल्म किया, तो पाकिस्तान के अवाम के पास वो एक ही दिन है कि मुझसे हिसाब लिया जा सकता है. और इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, इसलिए ये जो आईन हमें इलेक्शन का हक देता है वो कायदे अवाम का दिया हुआ बनाया हुआ आईन है. इसलिए कि इस आईन की बहाली के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपना जान की कुर्बानी दे दी. इसलिए कि सदर जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम की सूरत में इस आईन को बहाल करके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के 30 साल की सियासी जद्दोजहद को, वो नामुकम्मल जद्दोजहद को मुकम्मल कर दिया था. अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. मैंने तो मुतालबा करना है कि इलेक्शन करो, फौरी करो, डेट दो, स्केड्यूल दो. मगर हम चाहते हैं, हमारा डिजायर ये है कि इसके बजाय कि कोई और इदारा हुक्म दे कि इलेक्शन कमीशन अपनी तौर पे अपना कानूनी और आईनी जिम्मेदारी मुकम्मल करके ये काम खुद कीजिए. Now let me go back to the judiciary, Supreme Court bar. I expect that in interpreting the Constitution, the judiciary will expand the powers of all democratic institutions, not merely its own. We have, however, witnessed that in interpreting the Constitution in the past, the judiciary has enhanced only its own powers and undermined that of other institutions. We value the independence of the judiciary. It is a cardinal principle of a democratic society. However, I sometimes feel that the independence of the judiciary has taken far too far to mean its independence from the law and the Constitution itself. We believe in accountability of all under the same law by the same institutions. Independence of the judiciary should not mean its independence from accountability. A reference was filed by over 100 civil society representatives from all walks of life against a Chief Justice of Pakistan while he was holding office. The reference was not heard by the Supreme Judicial Council for as long as the Chief Justice held the office of Chief Justice. When he retired, the reference was returned to the petitioner as having become infructuous. This raises some serious questions about accountability, particularly because honorable judges are so fond of claiming and proclaiming their fondness for accountability, particularly when it comes to civilian political leaders. एहतसाब होना पड़ेगा. हर वज़ीर आज़म ने अपने आप को इस इदारे के सामने एहतसाब के लिए पेश किया है किसी न किसी सूरत में. तो फिर one would imagine that the honorable judges would be the first to present themselves for accountability before their own accountability institutions. Here I would like to make mention of more recent developments that have raised our hopes. Members of the bar may or may not agree with me,
But the recent decision on the Practices and Procedures Act have raised the hopes of Parliament. When President Zerdari went from being the most powerful civilian president in the history of Pakistan, having inherited all the powers from a dictator who has usurped those powers from the parliament, from the prime minister, and he went from being the most powerful president, civilian president in the history of Pakistan, to the most ceremonial president in the history of Pakistan. When he gave his own powers back to Parliament, gave his own powers back to Prime Minister. तो वो एक हाई पॉइंट था पाकिस्तान की जमहूरी सफर में. तो वैसे ही, now when we see that the full court bench has given hope that Parliament's power, domain to legislate will be protected, even if it means that the sitting Chief Justice is to share his powers as master of the roster with fellow senior judges, is an encouraging sign for the future of the judiciary and for the future of Pakistan's democracy. The procedure for the appointment of judges also needs to be reviewed. The present procedure, which under the President, the Prime Minister, and Parliament have become all but a rubber stamp, and as post offices, has raised the criticism of a judiciary of the judges, by the judges, and for the judges. This does not augur well for the image of our judiciary. Similarly, the contempt law also needs to be revisited. The dignity of honorable judges must rest on foundations that are surer and more solid than the contempt law. Respect for judges must be inspired by their judgments, by their conduct, and not by fear of any contempt law. A great challenge we face in the realm of rule of law and human rights is the enforced disappearances of citizens with impunity. The Commission on Enforced Disappearances has unfortunately failed miserably. Not one perpetrator of crime has been prosecuted thus far, and this is not acceptable. Another great challenge is the manipulation in elections and power transfer. Indeed, manipulated power transfer lies at the root of political instability. And as mentioned earlier, the election schedule must be announced immediately and a level playing field be ensured for all political parties. I would like also to say a few words about the presidential reference in respect to the judicial murder of Shahid Zulfikar Ali Bhutto. The reference is pending for almost a decade before the Supreme Court. In this golden jubilee year of the Constitution, is it too much to ask that the reference in respect of the political leader who gave us the country's first unanimous constitution is heard without further delay and justice is done, even if posthumously? They say that history repeats itself. First is a tragedy, and then is a farce. Shahid Zulfikar Ali Bhutto को शहीद किया था. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल सियासी जद्दोजहद की, उस आइन के बहाली के लिए और अपना वालिद के लिए, कायदे अवाम के लिए इंसाफ दिलाने के लिए. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद शहीद हो गए. ना वालिद को इंसाफ मिला,
اور افسوس کے ساتھ نہ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف دلوا سکے. پھر صدر زرداری نے 2011 میں ریفرنس فائل کیا, انصاف نہیں مل سکا. 2018-19 میں خود پٹیشن لے کر آیا کہ مجھے اس کیس کا پارٹی بنایا جائے اور ریفرنس فوراً جو ہے وہ سنا جائے. آج 2023 میں آپ کے ساتھ ہوں. اب I don't know at what point this tragedy became a farce, but it most certainly is a farce. Finally, ladies and gentlemen, I believe that Pakistan is stuck in a rut. And if we continue down this path, we are doomed. Doomed to repeat history, doomed to perpetuate a tragedy, and doomed to make a farce out of this country, out of its constitution, out of its democracy, out of its people. Throughout our history, we have oscillated between outright dictatorship, controlled democracy, or confrontational democracy. Dictatorship speaks for itself. Controlled democracy, party-less elections کی چنے جو گورنمنٹ IJI کسی کو یاد ہے تو وہ بھی گن لیں. اور حال ہی میں جو ہم نے سب کچھ دیکھا ہے. اور this is what I call the old way of doing politics. The tried and tested way, which has been proved that when you compromise on democracy in any way, shape or form, the country suffers, the people suffers, the economy suffers. But there is a fourth way, the way of consensus, a consensus democracy. And for short spouts, for little windows, ہم نے یہ consensus دیکھا ہے اور ثابت کر دیا ہے. جب یہ ہم کنسنسس سیاست کرتے ہیں, کنسنسس جمہوریت کرتے ہیں, تو پھر ہم کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں. ہم نے اس کنسنسس ڈیموکریسی کو 1973 میں 1973 کانسٹیٹیوشن کی صورت میں دیکھا تھا کہ سرزمین بے آئین کو آپ نے آئین دلوایا. ہم نے اس کنسنسس ڈیموکریسی کو چارٹر آف ڈیموکریسی میں 18ویں ترمیم کی بحالی میں پہلے NFC award, 7th NFC award کی صورت میں, and even نیشنل ایکشن پلان اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلے کرنے میں کی صورت میں ہم نے یہ کنسنسس ڈیموکریسی کو چھوٹے ونڈوز کے لیے, شارٹ پیریڈس آف ٹائم کے لیے ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے. اینڈ اٹ از ان دس ویری اسپرٹ آف consensus building, consensus democracy, that Pakistan's democracy will not only survive, but it will thrive. And we will need this consensus within all institutions, within the institution of parliament, within the institution of the judiciary, in all institutions, this consensus کو ہمیں قائم کرنا پڑے گا. نہ صرف within institutions, but between institutions also. یہ کنسنسس ہمیں پیدا کرنا پڑے گا پارلیمان اور جوڈیشری کے درمیان اور باقی کے اداروں کے درمیان بھی. ہمیں اور یہی کنسنسس ہم نے قائم کرنے کی کوشش کی. یہی کنسنسس ہی سوچ تھا جس کی وجہ سے ہم نے PDM کے ساتھ دیا, جس کی وجہ سے ہمیں وزیر بنا کہ ہم نے تو سارے جو پرانے برائیاں تھے ان کو درست کرنے تھے. سلیکٹڈ راج کو ختم کر کے ہم نے تو جمہوریت کو بحال کرنا تھا. سارے سیاسی جماعتیں مل کے ہم نے تو ووٹ کو عزت بھی دلوانا تھا, پارلیمان کی عزت کو بھی دلوانا تھا, آئین کے مطابق چلنا تھا, ساری غیر جمہوری طاقتوں کو دکھانا تھا کہ کیسے جمہوری حکومتیں قائم کرتے ہیں, کیسے کنسنسس کے ساتھ مل کے پرانے مخالف
ساتھ مل کے بھی جو ہے جمہوریت کی ترقی کے لیے, آئین کی ترقی کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے ساتھ مل کے کام بھی کر سکتے ہیں. اگر اس ایکسپیرینس کے بعد اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک فریز ہے انگریزی میں کہ the road to hell is paved with the best intentions, تب مجھے سمجھ آ گیا ہے اس کا معنی کیا ہے. ہم نے تو پارلیمان کا جو عوام کا اعتماد ہے اس کو بحال کرنا تھا. راتوں رات سارے انسٹیٹیوشنز نیوٹرل ہو رہے تھے. واہ جی واہ. Anyway, میں مایوس نہیں ہوں, کافی کچھ سیکھا ہوں مگر مایوس نہیں ہوں. And on the 50th Golden Jubilee, یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں that our democracy is stronger today than it was yesterday. But اتنا ہمیں وعدہ کرنا پڑے گا پاکستان کے آنے والے نسلوں کو that their tomorrow will be better than our today. The old politics of hyper-partisanship, hyper-polarization must end. جیسے میں نے کہا تھا, within parliament, within society, within judiciary, within the bar. یہ hyper-partisanship, hyper-polarization, اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو سے بات کرنے نہیں چاہتے, شکل دیکھنا نہیں چاہتے. اس سیاست کو ختم کرنا پڑے گا. اگر we want to become a just society, then we have to leave space for differing opinions. We must use parliament, use the judiciary and other such institutions or other such bodies to forge consensus in order to resolve problems, not as bitter partisan arenas for us to create problems. We owe it to the people of Pakistan to start functioning as a modern country with a functioning governance system, with a functioning parliament, with a functioning judiciary, with a functioning constitution, with a functioning democracy. We owe it to the people of Pakistan. And there'd be no better way than to celebrate our Golden Jubilee than delivering on these promises to the people of Pakistan. Let's end the old, stale politics of the past and embrace a new politics of consensus. آپ سب کا بہت شکریہ.